Good morning, all of you. I hope you all are score good score in the today's paper. Okay. After the lectures, I will check your paper. Okay. So now in the last lectures, we finished the application of distributions law. So the last applications of distributions law, that is the extraction process or process of extraction or solvent extraction. This is a very important application of distribution law, like of your the study of association, study of dissociation of solutes, study of complex ions, determination of molecular weight, distribution indicator, and determination of solubility of a solute in particular solvent. So the last applications is process of extractions or solvent extractions. So in the distributions law, the solute and distributions law, it can be applied, it is in the number of investigations. And this is the one of the investigations, that is the uh, extraction process. So in the extraction process, the substance is removed from a solutions by dissolving and shaking it with another the two immiscible solvents like benzene and water or phenol and water, phenol and benzene. So these two solvent are immiscible to each other, and then when we put the solute into the mixture of immiscible solvent, so your solute can be distributed into these two different solvents, right? This is a simple phenomenon, and on that phenomenon we can define this phenomenon mathematically, that is k is equals to c1 upon c2. So this is the distributions law, or it is given by the Nernst, and therefore it is called as Nernst distributions law. So this distributions law, it is applicable in various separation chemistry, and a lot of investigations did with the help of this distributions law. So out of that investigations is extraction process, it is one of them, right? So today we are going to discuss the this extraction process. That is, in the extraction process, the solute is removed from the solutions or this immiscible solvent, and by dissolving and shaking with it another immiscible solvent, in which it is more soluble. आपल्याला माहित आहे की जर सोल्यूट आपण त्यामध्ये डिझॉल्व्ह केला तर तो कुठल्या तरी एका सॉल्व्हंट मध्ये ह्या जास्त प्रमाणात सोल्युबल असतो, म्हणजे तो डिस्ट्रीब्यूट तिथे जास्त होतो. सोल्युबिलिटी जास्त आहे म्हणजे तिथे तो जास्त डिस्ट्रीब्यूट होईल. ओके, सो दिस इज द की aspect of this extraction process. So your extraction process is totally depends on your solute is distributed in what on or which solvent, right? So this extraction process or their efficiency is depends on distribution ratio of a solute. Solute का जो रेशो असेल दोन सॉल्व्हंट मध्ये, तो रेशो किती असेल त्याच्यावर याची एक्सट्रॅक्शन प्रोसेसची इफिशियन्सी डिपेंड आहे. सेकंड, नंबर ऑफ एक्सट्रॅक्शन, म्हणजे तुम्ही किती वेळा एक्सट्रॅक्शन करताय, म्हणजे तुम्ही खूप जास्त वेळा आता सोल्यूट ऍड केलाय, एक्सट्रॅक्शन केलंय, परत तुम्ही तिला रिमूव्ह केलंय, परत एक्सट्रॅक्शन केलंय. So number of time of extraction process increases, your results or the efficiency of extractions or remove the any kind of solute which is dissolved into the particular solvent, it can be removed efficiently, and therefore your extraction process number of times we are doing it, and the efficiency of this extraction process will be increased or it will be greater, right? So these are the two factors which is your extraction process and their efficiency can be or it is depends on that two factors, distributions ratio and number of extractions. So if the extracting solvent has large value of distribution coefficient k, its favor easy and quick separation takes place. जर तुमच्या
एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट हॅज लार्ज व्हॅल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट, म्हणजे एखाद्या सॉल्व्हंट मध्ये जर के ची व्हॅल्यू जास्त असेल तर युअर distribution ratio it is greater and your separations is quickly remove the solute from the solvent, right? Number of extraction, this is a second factors. The larger extraction efficiency can be obtained by using the number of extraction in a small volume. So the larger extraction efficiency कॅन बी ऑप्टेन, म्हणजे खूप जास्त वेळा जर तुम्ही एक्स्ट्रॅक्शन केलं असेल, नंबर ऑफ टाइम एक्स्ट्रॅक्शन केलं असेल, तर तुमच्या एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेसची इफिशियन्सी ही इन्क्रीज होते. सो इफ यू increase the extraction process and their efficiency, you must do your extraction process number of times, right? So don't take in larger volume, it is take in very small volume of extracting solvent and then using all of the solvent in one extraction. सपोज आपल्याला 1 लिटर सॉल्व्हंट आपण घेतलंय, तर कम्प्लीट 1 लिटर किंवा 500 ml घ्यायचं नाही, तर आपण काय करणार, 100 ml चे 10 टाइम्स आपण एक्स्ट्रॅक्शन करणार. पहिल्यांदा 100 ml त्यात टाकायचं, परत एक्स्ट्रॅक्शन करायचं, नंतर परत 100 ml ते रिमूव्ह करायचं, परत 100 ml टाकायचं, परत एक्स्ट्रॅक्शन करायचं, परत रिमूव्ह करायचं, परत 100 ml ऍड करायचं. सो the 10 times you have to divide the 1 liter of solvent into the 10 100 ml. So the 10 time of extraction process you must do it. So that will be the increase your the efficiency of extraction process, right? So this is very important things. The larger volume it decrease the extraction efficiency larger, but smaller volume and number of time of extraction process, it will be your extraction efficiency will be increased. So this is through that the following derivations on the basis of these two factors, efficiency of your extraction process. So let we consider we can derive the equations for this extraction process, and now we are consider the V0 is the original volume of the solutions to be extracted. हे एवढं आपल्याला सोल्युशन्स काय करायचं आहे, एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे. सो दिस इज द ओरिजिनल सोल्युशन्स, जे आहे आपलं तुमचं ओरिजिनल व्हॉल्यूम ऑफ अ सोल्युशन जे आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे. देन W0 it can be denoted as the weight of solute present in original solvent, originally present, that is originally present in the original volume of a solvent. सॉल्व्हंटच्या या प्रोसेस मध्ये तुम्ही किती सोल्यूट ऍड केले ते, and it can be in this V0 volume, this much of weight of solute is present. Then V1 is the volume of extraction, solvent used, म्हणजे आपण समजा 1 लिटर सोल्युशन जर सॉल्व्हंट घेतलं असेल तर एका वेळेस आपण 100 ml यूज करतोय. सो 100 ml म्हणजेच काय, V1. सो दिस इज युअर V1. 1 लिटर म्हणजेच काय, V0. सो त्यापैकी आपण V1 घेतोय, म्हणजेच एका वेळेस आपण असं नंबर ऑफ टाइम आपण किती घेतो, 10 टाइम्स घेतो. ओके. सो अँड W1 is, आता ऑब्विसली W1 काय असणार आहे, इट इज अ वेट ऑफ solute left unextracted in the original solvent after first extraction. आता W0 हा तुमच्या V0 मध्ये किती आहे वेट सोल्यूटचं ते डिफाईन करते. W1 काय डिफाईन करते की पहिले एक्स्ट्रॅक्शन तुम्ही 100 ml चे केलंय, आता
900 ml तुमचं जे सोल्यूट रिकाम आहे किंवा जे काय तुमचं सोल्यूट रिमेनिंग आहे त्या सोल्यूट मध्ये W1 म्हणजे सोल्यूट किती आहे प्रेझेंट आफ्टर वन एक्सट्रॅक्शन, दॅट इज W. ओके, सो this is the simple figures, or we can say that it is the for the derivations we use this. The concentration of solute in the original solvent, this concentration of solute in the original solvent after the first extraction, and that is after the first extraction, after the first extractions is W1 upon V0. This is the concentration. This is the concentration of after first extraction. पहिलं एक्सट्रॅक्शन झाल्यानंतर जे काही कॉन्सन्ट्रेशन सोल्यूटचं असेल इन ओरिजिनल सॉल्व्हंट, दॅट इज दी W1 upon V0. And the concentrations of solute in extracting solvent after the first extraction is equals to W0 minus W1 upon V1. म्हणजे हे कॉन्सन्ट्रेशन आहे आफ्टर फर्स्ट एक्सट्रॅक्शन ऑफ युअर solute in the original solvent, this one. Okay, and W0 minus W1 upon W1 हे तेव्हाचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्सट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट आफ्टर फर्स्ट. म्हणजे जे तुम्ही 100 ml मध्ये जे काय एक्सट्रॅक्टिंग केलेलं आहे त्यामध्ये किती आहे सोल्यूट, that is the W0 minus W1. So it is weight of solute in original solvent, weight of solute in present the 100 ml of solvent, and divided by V1. V1 it is the volume of extracting solvent, that is 100 ml. Okay, so once we know this, then we can very easy to derive the equation for the process of extraction, right? So now the distribution coefficient, that is K, is equals to C original, the concentration of original solvent C upon the concentration of extracting solvent, extracting solvent. डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशिएंट म्हणजे काय, तर C1 upon C2. C1 म्हणजेच काय, ओरिजिनल सॉल्व्हंट. C2 म्हणजेच काय, तर एक्सट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट आफ्टर फर्स्ट एक्सट्रॅक्शन, राइट? So therefore we can write this K is equals to the W1 upon V0 म्हणजे हे divided by after extracting म्हणजे हे. So W0 minus W1 upon V1. So this is your distribution coefficient. C original solvent, concentration of original solvent upon concentration of extracting solvent. This is your concentration of original solvent, and this is your concentration of extracting solvent of the first extraction. So therefore we can mathematically represent it as like this. So this is your the equation first, right? Now these equations can be written as this W1 upon V0 is equals to K into W0 minus W1 upon V1. याला आपण असं लिहू शकतो. So therefore we can write W1 into V1, okay, is equals to K into this one, W1 into V1, K into that is V0 into W0 minus W1, right? So therefore W1 into V1 is equals to
आता याला आपण काय करतो, मल्टिप्लाय करतो. सो इट विल कम्स k into v0 into w0 minus k into v0 into w1, right? So therefore k into v0 w1 is plus w1 हे आपण इकडे घेतोय into v1 is equals to this one. This is k into v0 w0. सो नाव w1 इथे काय आहे, कॉमन आहे, त्यामुळे w1 आपण बाहेर घेतो. ब्रॅकेट मध्ये काय असणार आहे, k इंटू v0 प्लस v1, राईट, इज इक्वल्स टू k इंटू v0 w0, राईट. सो देअरफॉर वी कॅन राईट w1 इज इक्वल्स टू, आता हे जर इथे असेल तर हे याला डिनॉमिनेटरला जाईल. सो सिम्पली वी कॅन से दॅट this is k into v0, this one, upon k into v0 plus v1 bracket complete into w0, into w0. So this is your equation number 2, and according to your distributions law, this is the first extracting process or extraction process, and this is the weight of, this is the first extraction process, and the weight of solute present in this extraction. So that is the W1. It is a weight of solute present in a your first extraction process, and we can find out with the help of this formula, that is the equation number 2. W1 is equals to k into V0 upon k into V0 plus V1 into W1 W0. So according to the equation number 2, according to the equation number 2, this the weight of solute is W2, and the left unextracted after the second extractions out of the weight that is of a solute, that is W1, left behind after the first extractions. म्हणजेच आपण या इक्वेशन्स वरून आपल्याला सेकंड एक्सट्रॅक्शन्स मध्ये किती राहते, फर्स्ट एक्सट्रॅक्शन, आफ्टर द फर्स्ट एक्सट्रॅक्शन्स युअर W1 or the solute can be remaining in the first extractions can be find out, and therefore this is the general equations. हे आता तुमचं, आता आपल्याला जनरल इक्वेशन्स कडे जायचं आहे. सो व्हॉट इज द जनरल इक्वेशन? आता हे फर्स्ट एक्सट्रॅक्शन साठी, सेकंड एक्सट्रॅक्शन साठी द इक्वेशन्स विल बी सेम. सेकंड एक्सट्रॅक्शन साठी इक्वेशन सेम असेल, ओनली युअर द सम फिगर्स आर चेंजेस. जस्ट put the second extractions. So after the second extractions, this equation is, आता हे second extraction नंतर equations कसं होईल, therefore W2 is equals to k into V0 upon k into V0 plus V1 into, आता इथं W0 येणार नाही, तर इथे काय येणार आहे, W1, कारण आपण फर्स्ट एक्सट्रॅक्शन नंतर करतोय सेकंड. सो इट इज W1. फर्स्ट एक्सट्रॅक्शन साठी इथे W0, राईट. सो जस्ट कीप इन युअर माइंड. सो दिस इज युअर थर्ड इक्वेशन्स, राईट. सो पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ W1 इनटू दिस इक्वेशन्स, या इक्वेशन्स मध्ये जर W1 ची व्हॅल्यू तुम्ही पुट केली असेल, सो पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ W1 in equation 3, then W2 is equals to k into V0 upon k into V0 plus V1 into W1 म्हणजेच काय आहे, W1. सो W1 म्हणजेच आहे की k into V0 upon k into V0 plus V1 into W. So this is the
common factor. Therefore, W2 is equals to K into V0 upon K into V0 plus V1 raised to power 2. And now this is W0. So this is your W2. W2 equals to K into V0 upon K into V0. So this is the second extraction. Therefore, this 2 into W0. So this is your equation number 4. Right. So hence, for the nth अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो, n नंबर ऑफ टाइम्स आपण एक्सट्रॅक्शन करतोय. W3, W4, W5 हे काय होईल, this is your n number of extracting process that is denoted by n, and this is first process, second process, third process up to n times, and therefore this equations can be written as Wn हे आपण Wn पर्यंत घेऊ शकतो. So therefore Wn is equals to K into V0 upon K into V0 plus V1 raised to power n. nth टाइम आहे म्हणून n नंबर ऑफ प्रोसेस आपण करतोय. 10 टाइम केला म्हणून इथे 10 येईल. सो nth टाइम is into W0. So this is your equation number 5. This the equations of the process of extraction. If the whole solute of a solvent of the extracting solvent, that is n into V1 ml, is used in one step, and therefore the weight of solute is Wn. This Wn dash is left behind in the original solvent. आता एवढ्या प्रोसेस केल्यानंतर जे काय ओरिजिनल सॉल्व्हंट मध्ये रिमेनिंग युअर सोल्यूट असेल, दॅट सोल्यूट इट इज K is equals to Wn dash upon V0 upon W0 minus Wn dash upon NV1. So this is the distributions law for the your nth order. This is the distributions law for the nth order. nth order साठी जो distributions law असेल तो काय असणार आहे, K dash is equals to Wn n times Wn dash upon V0 upon W0 minus Wn dash upon nth time of V and V1. So this is the distributions law. This is the distributions law that is denoted by K dash up to Wnth order, and it can be denoted by Wn. हेच इक्वेशन्स आहे, पण या इक्वेशन्स ला जर आपल्याला काढायचं असेल तर त्याचा डिस्ट्रीब्युशन्स लॉ हा अशा पद्धतीने असू शकतो. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्युशन्स लॉ फॉर दिस nth times of your extraction process, and remaining the solvent is left behind into the after the nth extractions number of times of your extraction process. Hence this is mathematically proves that mathematically prove करते की तुमचं Wn is always less than Wn dash. So that is, we can say that K into V0 upon K into V0 plus V1, this raised to power n, always less this K into V0 upon K into V0 plus V1. So this is your the weight of solute present in this, it is always less than weight of solute present in this. So it means that nth ऑर्डर आपण मध्ये जे केलं असेल त्यामध्ये जे सोल्यूट असेल, नंबर ऑफ टाइम्स जर आपण म्हटलंय की एक्सट्रॅक्शन प्रोसेसची इफिशियन्सी केव्हा वाढते, जर नंबर ऑफ टाइम्स आपण एक्सट्रॅक्शन केलं. सो दिस इज द मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ युअर एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस अप टू द nth टाइम. ओके, it means that indirectly we can say that the solute is present into this, it is less. So it means that your efficiency of the extraction process is greater. Efficiency of extraction process is greater, and this is the first extraction process.
The solid present in this after the first extraction it is greater, and therefore we can say that this Wn is less than Wn dash, or we can say that the k into V0 upon k into V0 plus V1 raised to power n is always less than k into V0 upon k into V0 plus V1. So this is the quantity left behind. So this Wn is less than Wn dash. This indicate that the quantity left behind after the number of extractions is less than that the extracted in a first step. पहिल्या स्टेप पेक्षा 10व्या स्टेप मध्ये तुमचा सोल्यूट काय असणार आहे, अत्यंत कमी असणार आहे, म्हणजे पूर्ण आपण रिमूव्ह केलं असेल. सो इट इज इनडायरेक्टली वी कॅन से दॅट द इफिशियन्सी ऑफ we increase the efficiency of extraction process in a distributions law. So this is all about the extraction process. So this extraction process having some applications, याचे वेगळे applications आहे. या actually extraction processes application आहे, but this separate applications of this extraction process is this is the process of we use for washing of precipitation. जे काही प्रेसिपिटेट असतात ते वॉश करण्यासाठी आपण ही एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस काय करतोय, यूज करतोय. दिस इज द अप्लिकेशन ऑफ और युजेस ऑफ युअर एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस. The second use of this extraction process, that is the precipitation wash करायचं का, तर impurities are removed by using a small volume of a washing liquid and repeating the process of number of times. म्हणजे तुम्ही जर सेपरेटिंग फनेल मध्ये जे काय रिमूव्ह करताय, जर तुम्ही इनऑर्गॅनिकचा एक्सपेरिमेंट केला असेल तर त्यामध्ये तुम्ही काय करताय, इनऑर्गॅनिक जे इम्प्युरिटीज असतात ते रिमूव्ह करताय विथ द हेल्प ऑफ युअर कॉलमनी ती काय करताय, रिमूव्ह करताय. ओके, सो दॅट इज द एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस. Spark process, it is used for the desilverizations of a lead by using a zinc as an extracting solvent. This is also the uses of your extraction process. It is used also in the industry to remove the unwanted substances of the product. एखाद्या प्रोडक्ट मध्ये जर अनवॉन्टेड मटेरियल असेल तर ते सुद्धा आपण सेपरेटिंग फनेल किंवा सेपरेशन प्रोसेसनी म्हणजे एक्सट्रॅक्शन प्रोसेसने रिमूव्ह करू शकतो. दिस इज द युजेस ऑफ युअर एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस. Then next uses of your extraction process is it is used in the laboratory for removal of a dissolved solute from the solution. Solutions मध्ये जे काय solute dissolve होतात ते आपण काय करू शकतोय, या एक्सट्रॅक्शन प्रोसेसनी काय करता येते, आपल्याला वेगवेगळे करता येते. ओके, so this is all about the extraction process, and the theoretical part of extraction process is over now. Now we move towards the numerical problem of extraction process. एक्सट्रॅक्शन प्रोसेसच्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स कडे आपण वळूया आणि काही 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स आपण बघूया आणि हा टॉपिक संपला. ओके, सो आय जस्ट होप you should ready with this numerical problems with your notebook, calculator, pen. Okay, so keep ready with you. So the first problem, that is the benzoic acid was shaken between benzene and water from the following concentration of the acid in kilogram per dm cube of aqueous and benzene layer show that the acid exists in benzene as dimer C6H5COOH by 2 as a dimer. Okay, so this is given
acid in water layer, ही एक layer आहे. Then here is the concentration 0.0150, then 0.0195, then 0.0296. Now the concentration acid in benzene layer. So this is 0.242. This is the concentration 0.412, 0.970. हे सगळं आपल्याला दिलेलं आहे की this is the first extraction, this is second extraction, this is third extraction. So after this extraction, the remaining concentration of your acid into this benzoic acid, this first, second, and third extraction in benzene layer and the water layer. Okay. आणि आपल्याला काढायचं काय आहे की आपल्याला सांगितले त्यांनी की we can let us calculate the ratio, right? So let calculate the ratio that is concentration of H2O upon the concentration of C6H6 benzene and water. So the first, that is 0.0150, हे तुमचं concentration आहे solute into the water, and the benzene layer 0.242, this one, right? So this is the ratio, it is comes 0.06198. हे कॅल्क्युलेट केलं तर तुम्हाला रेशिओ एवढा मिळतोय. सो द रेशिओ म्हणजेच काय तर के, रेशिओ म्हणजेच काय के. सेकंड रेशिओ आपण घेतलाय 0.0195 अपॉन 0.412 and it comes around 0.04733. And the third extraction, the ratio of your distribution coefficient 0.0296 upon 0.970, it comes up around 0.03052, right? So as the ratio of is not constant, ha आणि हा रेशिओ काय आहे, it is not constant, हा constant नाही आहे, right? Not constant. And therefore the molecular condition of acid is not the same or normal in a benzene. So let us calculate the ratio. म्हणजे हा जर कॉन्स्टंट आला असेल तर तुमचा जी काय मॉलिक्युलर कंडिशन आहे ऍसिड्स इज नॉट सेम. म्हणजे कॉन्स्टंट आला असता तर सेम असता, पण कॉन्स्टंट येत नाही, म्हणजेच तुमची मॉलिक्युलर कंडिशन्स जे आहे, मॉलिक्युलर वेट ची सोल्यूटचा जो मॉलिक्युलर फॉर्म आहे तो नॉर्मल नाही आहे, म्हणजेच तो काय आहे, तो असोसिएशन होतोय. सो we can find out the K is equals to, or we can say that let's calculate the ratio of this one, this CH2O upon root of C6H6. आता हा जो आहे फॉर्म्युला, this is the association of your solute in one of the solvent, that is benzene. Okay, and now let calculate the ratio. आता हा रेशिओ आपण जर कॅल्क्युलेट केला तर फर्स्ट आपल्याला काय मिळेल, 0.0150 डिवायडेड बाय रूट ऑफ, इथे आता आपण रूट घेतोय 0.242, and if you calculate it comes across 0.03049, and if you calculate the ratio of this second 0.195 upon the root of 0.412, and it comes across the 0.03038, and if you calculate the 0.01296 upon root of 0.970, and it will comes up around 0.03005. So here your K or distribution coefficient is constant, ha constant is. If it is comes the constant, it means that it follow the distribution's law of this one. So it means that the molecular form of your solute, it is dimer, म्हणजे तो डायमरच्या फॉर्म मध्ये आहे आणि